சாந்தி. எவ்வளவு பிஸியாக இருந்தாலும் தனிமையை விரும்பும் ஆத்மாக்கள், ஏகாந்தத்தை விரும்பும் ஆத்மாக்கள், ஏகாந்தத்தை விரும்பும் ஆத்மாக்கள் எவ்வளவு பிஸியாக இருந்தாலும் அவர்கள் சில நொடிகள் எடுத்து அடிக்கடி ஏகாந்தத்தை அனுபவம் செய்வார்கள். ஒரு நிமிஷம் 2 நிமிஷம் டைம் எடுத்து ஏகாந்தத்தை அனுபவம் செய்வார்கள். ஏனெனில் ஏகாந்தத்தை விரும்பக்கூடிய ஆத்மாக்கள் அதன் மூலமாக சக்திசாலி ஆகிவிடுவார்கள். எந்த சமயத்திலும் அவர்கள் அவர்களுடைய சூட்சும சக்திகளை உபயோகிக்க முடியும். மனம், புத்தியை உபயோகிக்க முடியும். அவர்கள் என்ன செய்ய விரும்புகிறார்களோ அதை செய்து அடைய முடியும். ஏகாகிரதாவின் மூலமாக வெளிமுகமான சூழ்நிலையா இருந்தாலும், குழப்பத்தின் சூழ்நிலை இருந்தாலும், ஆனால் ஏகாந்தத்தை விரும்பக்கூடிய ஆத்மாக்கள் ஒருவரின் ஆழத்தில் சென்று ஒரே நொடியில் நிலைத்திருந்து மற்றும் ஒரே வினாடியில் ஏகாகிரம் அடைவார்கள். அதாவது நிறைய சப்தங்கள் அலைகளாக இருக்கலாம், நிறைய, அதாவது சமுத்திரத்துக்கு மேல சர்ஃபேஸ்ல நிறைய சப்தம் இருக்கு, அலைகளோட சப்தம் இருக்கு, நிறைய குழப்பங்களும் இருக்கு, நிறைய பிரச்சனைகளும் இருக்கு. ஆனா கடலுக்கு, சமுத்திரத்துக்கு அடியில போனீங்கன்னா அந்த அந்த ஒரு குழப்பங்கள்லாம் கிடையாது. அதாவது அந்த ஒரு சஞ்சலப்பு கிடையாது. சஞ்சலம் நீங்க ஒருத்தரோட ஆழத்துல போகும்பொழுது நீங்க ஞான கடலின் ஆழத்தில் சென்று விடுகிறீர்கள். அதனால் அனைத்து சஞ்சலங்களும் நின்றுவிடும். நிலையாக ஏகாகிரம் அடைவீர்கள். சூட்சுமமான சேவை என்னன்னு தெரியுமா? எப்பொழுதும் சுபபாவனை மற்றும் சுபகாவனை வார்த்தைகளை பேசிக்கொண்டே இருப்பார். அதுதான் அனைத்திலும் சிரேஷ்ட புருஷம். அந்த சுபபாவனை மற்றும் சுபகாமனை அந்த விஷயத்தோட ஆழத்தை புரிஞ்சு அதை பிராக்டிக்கல்ல ஃபாலோ பண்றது. பாவனை மற்றும் சுபகாமனை பிராக்டிக்கல்ல ஃபாலோ பண்ணி பிரத்திய பலன் கொடுக்கறதுக்கு நிமித்தமாகுங்க. நல்லது. ஆகையால் சுபமானதை பேசுவது மற்றும் சுபமானதை விரும்புவது இந்த சூட்சும சேவையின் மகத்துவத்தை புரிந்திருக்கக்கூடிய மகான் ஆத்மாக்கள். பாப்தாதா
சுபபாவனை மற்றும் சுபகாவனை இதோட மகத்துவத்தை தெரிஞ்சிருக்கக்கூடிய மகான் ஆத்மாக்கள், அதாவது அன்பு நினைவுகள் மற்றும் நமஸ்தே. அன்பு நினைவுகள் மற்றும் வணக்கம் கொடுத்தாரு யாருக்கு? புரியுதுல்ல எல்லாருக்கும்? புரியுதா? புரியுதா? எல்லாருக்கும் புரியுதா? ஓம் சாந்தி. இதுக்கப்புறமா ஓம் சாந்தி. எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கா? இந்த நாள் ரொம்ப நல்லது. பாபா வந்து இந்த சுபம்ன்ற வார்த்தையை வந்து யூஸ் பண்றாரு. ஒண்ணு வந்து சுத்தம். சுத்தம் அப்படின்னா பியூர், அதான் சுத்தம். சுபம் அப்படின்னா மங்களமான, அனைவருக்காகவும் நன்மை நினைப்பது, அனைவருக்காகவும் நல்ல எண்ணம் வைப்பது, அனைவருக்காகவும் நன்மையை நினைப்பது. இப்ப ஏதாவது ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவங்க வந்து நல்ல நேரம் பாக்குறாங்க. அந்த சமயத்துல அந்த ப்ரோக்ராம் நடந்ததுன்னா போய் ஐயரை கேக்குறாங்க, என்ன டைம் சொல்லுங்க, அந்த ப்ரோக்ராம் ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்ட்டு. சுபம் அப்படின்ற அந்த வார்த்தை வந்து நீங்க உங்களோட எண்ணங்கள் எல்லாமே ஒவ்வொன்றும் பிளஸ்ஸிங் ஆகணும், வரதானங்கள் ஆகணும் மற்றவங்களுக்கு. அதுக்கு பேர் சுபம். நம்ம யோசிக்கணும், எப்படி பாபா வந்து இந்த சுபம் பாவனை வைக்கிறார். நான் பாபா கிட்ட இருந்து சங்கம் யுகத்துல நம்ம அப்பா கிட்ட இருந்து சேவை எடுத்துக்கிறோம், டீச்சர்க்கிறோம், இதெல்லாம் ஃப்ரீ. சுப்ரீம் நியாயாதிபதி அவர்கிட்ட இருந்தும் ஃப்ரீயா சர்வீஸ் எடுத்துக்கிறோம். ஏதாவது தவறா நடந்துச்சுன்னா நான் வந்து அந்த நியாயாதிபதி போயிட்டு லாயரை கூப்பிட்டு போகணுமா, நீதிபதி கிட்ட அவர் இருக்கிறார் இல்லையா, அவர் தான் நீதிபதி. நான் அவர்கிட்ட போறேன். பாபா அவங்க எல்லாருக்கும் சேவை பண்றாரு. எனக்கும் அது போல ஒரு நல்ல தரமான குணங்கள் இருக்கணும். எண்ணம், மனம் மற்றும் சொல் செயலால, அது வார்த்தைகள் கூட கிடையாது. சில நேரங்கள்ல உங்களோட விருத்தி மூலமா, உங்களுடைய உயர்ந்த பாவனைகள் மூலமா மற்றவங்களுக்கு சேவை நடக்கும். அது எப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா நான் பாபாவை பார்ப்பேன். எப்படி பாபா வந்து என்னோட வாழ்க்கையில வந்து எப்படி சேவை பண்றாரு அப்படின்னு பாக்குறேன். என்னோட துணைவனா, என்னோட மருத்துவரா, என்னோட பணியாளரா. இப்ப ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் ஒரு நம்பர் இருக்கு எமர்ஜென்சிக்கு இல்லையா? எமர்ஜென்சினா ஒரு நம்பர் கூப்பிடுறாங்க. நம்ம ஊர்ல 100, அமெரிக்கால வேற ஒரு நம்பரு. Then you call the country is 01. So one time we had a guest from India, sister. So ஒரு தடவை இந்தியால இருந்து ஒரு சிஸ்டர் கெஸ்டா வந்திருந்தாங்க. அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னு தெரியல, அது 911 போயிடுச்சு. அது அமெரிக்காவோட எமர்ஜென்சி நம்பர். 911 ஃபோன் பண்ணோன்னா போலீஸ் வந்துருச்சு. 3 கார் வரும். அவங்க வந்து எதுக்கு போலீஸ் வந்தாங்க, ஐயோ நான் என்ன பண்ண தெரியலையே, அவங்க தெரியாம ஃபோன் அடிச்சிட்டாங்களாமா 911. அவங்க கேட்டாங்க எல்லாம் சரியா இருக்கா, எல்லாம் ஓகேவா அப்படி கேட்டுட்டு போயிட்டாங்க.
அது நடந்தது சும்மா உதாரணத்துக்கு சொல்றாங்க. இப்ப அதே போல பாபா நமக்கு எவ்வளவு அவைலபிளா இருக்கிறார், பாபா நமக்காக எவ்வளவு இருக்கிறார். ஒண்ணும் இல்லை, நம்ம பாபா கூட அப்பாயின்மெண்ட் தான் வைக்கணும், பாபா கூப்பிடணும், அவ்வளவுதான் இல்லையா. ஒவ்வொரு தடவையும் பாபா நம்ம கூட இருக்கிறார். என்ன வகையான பாலனை தைரியம் கொடுக்கறதுக்கும், அவர் என்ன தைரியம் கொடுக்கறதுக்கும் நம்ம கூட அவைலபிளா இருக்கிறாரு. என்னுடைய உள்ளம் வந்து நிறைந்திருக்கணும் பாபா எப்படி நம்ம கூட இருக்காருன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. பாபா நமக்கு நம்மையும் எதிர்பார்க்கறதுதான், நாம எப்படி பாபா மூலமா சேவை வாங்கிக்கிறோமோ அதே போல நாமளும் வந்து மற்றவங்களுக்கு சேவை பண்ணணும். இந்த ஆத்மா பரமாத்மான்ற அறிமுகத்தை கொடுக்கறது மட்டும் கிடையாது, என்னெல்லாம் நான் பாபா கிட்ட இருந்து ரிசீவ் பண்றேன், அன்பு மட்டும், ஞானத்தை மட்டும் ரிசீவ் பண்ணலையே, சக்தி, துணை. என்னுடைய உணர்வுகள் பாபா கிட்ட இருந்து என்ன அடையறன்றதா முக்கியம் இல்லையா. But one thing for to experience this feeling, appreciation, availability of Baba. ஸோ பாராட்டு மற்றும் பாபாவோட சாநித்தியம் இதெல்லாம் நம்ம வந்து அனுபவம் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ இதெல்லாம் எப்படி நான் அனுபவம் பண்ண முடியும், எப்போ வந்து நான் ஏகாந்தத்துல இருக்கிறோம் அப்பதான் இல்லையா. எந்த பாஸ்டோட எந்த விஷயமும் என்ன வந்து தொடர்ந்து வரக்கூடாது. நான் ஏதோ ஏமாற்றப்பட்டிருக்கேன், ஆனா அது நான் மனசுல வச்சிருக்கணுமா. இப்ப பாபா எப்படி வந்து எனக்கு சேவை பண்றது பாருங்க, பாக்க ஏதாவது ஒரு அனுபவம் காலத்துல இருந்து நம்மள வந்து ஏதோ ஒரு விஷயம் நம்ம மனசுல வந்து வைக்க கூடாது, அது நீ மனசுல வச்சிருக்கூடாது. ஏகாந்தத்துல போறதுக்கும் அந்த ஒரு நிலையான உணவு நிலையை அடையறதுக்கும் உதவாது. அதுதான் ஞான கடல்ல வந்து இப்ப பாபா தான் சொல்றாரு, இந்த கடலோட அலைகள் கொந்தளிப்பு எல்லாமே மேலோட்டமா தான் இருக்கும், நீங்க கொஞ்சம் கீழமா போயிட்டீங்கன்னா அதோட பாதிப்பு உங்களை தொந்தரவு. நீங்க வந்து ஏகாந்தத்தில் இருக்க வேண்டும் என்றால் ஒவ்வொரு முறையும் நீங்கள் செய்யுங்கள். இப்ப தனிமையில் ஏகாந்தத்தில் நீங்க வந்து கிளியர் பண்றீங்க, நீங்க எதுவும் பண்றது இல்லை இல்லையா, மனசை கிளியர் பண்றீங்க. உங்களோட பை ஆத்மா அது எப்பவுமே நிறைஞ்சிருக்குது அப்படின்னா something happened, but what did I learn from them instead of remembering the situation? And then it becomes உங்களோட வாழ்க்கையில நடந்த அந்த நல்ல விஷயங்களை நாம் அப்ப நினைக்கணும். நம்மளோட வாழ்க்கையில நடந்த what we observe and then also receive is not என்ன அப்சர்வ் பண்றோமோ என்ன ரிசீவ் பண்றோமோ அதுவும் வந்து மங்களமா இருக்கணும். ஏகாந்தம் அப்படின்னு பாபா சொல்றாரு. ஆஸ்பிஷியஸ் அப்படின்னா சுபம் அப்படின்னு பாபா சொல்றாரு. இப்ப லௌகிக் ஃபேமிலில இப்ப இந்த மாதிரி நடக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி நடக்கக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க. வெளியே போறப்ப பார்த்து போங்க அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க. ஸோ ஆனா அதான் சுபமா இருக்கணும், லௌகிகத்துல கூட சொல்றாங்க இல்லையா. ஆஸ்பீஷியஸ் அப்படின்னா சுபமான ஒரு எண்ணங்கள். இந்த சமயத்துல நாமளும் அந்த சுபமான விருத்தி சுபமான எண்ணங்களோட இருக்கணும். அது நிறைய விஷயங்கள்ல பார்த்துக்குது, வந்து எக்ஸசைஸ் கிடையாது, அது வந்து ஒரு ஆத்மாவோட உள்ளுணர்வுல இருந்து வர்றது. நாம நம்மளோட சமஸ்காரங்களோட போராட்டம் செஞ்சுட்டு இருக்கோம் சில நேரங்கள்ல. உண்மையில பார்த்தோம்னா அது என்னோட சமஸ்காரம். அது ஒரு தடவை தாதி குல்சார் நல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தாங்க.
நான் வந்து ரொம்ப அப்செட் ஆயிருந்தேன். இவங்க பொய் சொல்லியிருந்தாங்க என்கிட்ட. You have anger, right? And that person has இப்போ தாதி குல்ஜார் சொன்னாங்க, ஆமா அவங்க பொய் சொன்னாங்கன்றதால உங்களுக்கு கோபம் இருக்கு இல்லையா? ஆமா, அவங்களோட சன்ஸ்கார் அந்த மாதிரி. will take us away from the influence of sanskars. நீங்க அந்த ஏகாந்தத்துல இருக்கும் பொழுது அந்த சமஸ்காரங்களோட பாதிப்புல இருந்தும் நீங்க விலகி இருப்பீங்க. இப்ப பாருங்க, நிறைய ஒரு பார்ட்டு நடக்குது, நிறைய விளையாட்டுகள் நடக்குது, இது எல்லாமே சமஸ்காரங்கள். அதெல்லாம் தீக்கிறதுக்கு ஒரே வழி நாம தனிமையில ஏகாந்தத்துல போறதுதான். இப்ப ஏகாந்தத்துல போறது மூலமா நீங்க பாபா கிட்ட இருந்து சக்தி எடுப்பீங்க நல்லா. இப்ப அதன் மூலமா நல்ல ஒரு அமைதி, ஆழ்ந்த அமைதி ஏற்படும். இப்போ ஒரு நிமிஷம் முன்னாடி என்ன நடந்து கூட உங்களுக்கு தெரியாது. மனசுல வச்சுக்கோங்க. What is it? This is violence towards your own self. அத நம்ம மனசுல வச்சுக்கிட்டோம்னா அது அப்புறம் எப்ப வெளிப்படுது. The soul is losing. அப்ப அந்த ஏதோ ஒரு வருத்தம், ஏதோ ஒரு துக்கம் மனசுல guide or respect our father. For me, since I அது வந்து நம்ம அப்பாவுக்கு மரியாதை கொடுக்கறதுன்றது கிடையாது. நான் வைக்கணும் பாபாவுக்காக. இப்ப மரியாதையை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். நம்ம ராயலான ஃபேமிலியில இருக்கிறோம், ராயலான குழந்தைங்க. இப்ப நம்ம கடவுளோட குடும்பத்துல கடவுளோட குழந்தையா இருக்கிறோம். நான் கடவுள் நம்ம கூட இருக்கிறாரு, கடவுள் நம்ம கொடுக்குற பாக்கியத்தை பாராட்டல, அப்ரிஷியேட் பண்ணல அப்படின்னா நம்ம புத்தி பூர்வமா சொல்லலாம். ஆனா உள்ளபூர்வமா இல்ல அந்த பாராட்டு, அந்த ஒரு அப்ரிசியேஷன் அப்படின்னா அந்த உண்மையான அன்பு, அந்த உண்மையான போதை அது ரொம்ப நிரந்தரமா சில நேரத்துல நான் ஃபீல் பண்றேன். நாம வந்து மலர் போல மலர்ந்து இருக்கணும். கடவுளோட வரதானங்களால நம்ம மலர்ந்து நிறைந்து இருக்கணும். இப்ப ரொம்ப கஷ்டம். லிஸ்ட் கடவுள் நமக்காக என்ன பண்றாருன்ட்டு நம்ம கணக்கு போட முடியுமா? அது ரொம்ப கஷ்டம். புத்தி நிறைய விஷயங்களால இது நடக்கல, அது நடக்கல, இவங்க அதை பண்ணல, அவங்க அதை பண்ணல அப்படின்ற விஷயங்கள்ல நிறைய மூழ்கி போய் கிடக்குது. நான் எல்லாத்தையும் கடந்து இருக்கிறேன் அப்படின்னா இப்ப இல்ல ஆழத்துல, கடலோட ஆழத்துல ரொம்ப நிலையாக என்னோட ஏகாந்தத்துல தொடர்போட இருக்கிறேன் அப்படின்னா அப்ப எனக்குள்ள ஒரு சுபமான ஃபீலிங், சுபமான உணர்வுகள், சுபமான ஒரு விருப்பங்கள் ஏற்படும். அப்ப எனக்காகவும் ஏற்படும், மற்றவங்களுக்காகவும் அது ஏற்படும். இப்ப எனக்காக ஏற்படுற அந்த சுபமான விருப்பங்களை நான் முதல்ல எனக்காக நான் நினைக்கணும். சுபமான எண்ணங்கள் எப்படி என்னோட சுபமான எண்ணங்கள் எனக்காக வேலை பண்ணணும், மற்றவங்களுக்கு எப்படி வேலை பண்ணும். அதனால நான் எப்பவுமே என்ன முன்னாடி வச்சு எனக்காக சுப எண்ணங்கள், எனக்காக சுபமான விருப்பங்களை வைப்பேன். அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா அடுத்த ஆத்மாக்களுக்கு என்னால செய்ய முடியும். இப்ப நான் எல்லாரையும் வேண்டுகோள் விடுக்கிறேன், இன்னும் கொஞ்சம் தனிமை ஏகாந்தத்தை அனுபவம் பண்ணுங்க. அப்ப அதன் மூலமா உங்களோட சுபமான எண்ணங்களை, சுபமான விருப்பங்களை உங்களுக்காகவும் மற்றவங்களுக்காகவும் கொண்டு வாங்க. இப்போ இந்த டாபிக் ரொம்ப ரிலவெண்டான டிஸ்கஷன் இது. இப்போ இதுதான் வந்து பரமோ தர்மம், அஹிம்சா பரமோ தர்மத்தை ஸ்தாபனம் பண்ண முடியும். இப்போ நான் வந்து தெய்வீக தர்மத்துல இருக்கிறேன், தெய்வீக தர்மத்துல இருக்கிறேன். இப்ப நான் வந்து அன்பானவனாகவும் அமைதியாகவும் நான் மிகவும் லேசானவனாகவும் எல்லோருடைய எண்ணங்களும் நல்ல வைப்ரேஷனை உருவாக்குது. பாபாவோட வீடு எங்க இருந்தாலும் சரி, அந்த ஒரு நல்ல எண்ணங்கள், சுபமான
எண்ணங்கள் I was trying to connect practice of solitude, and then from there, auspicious feelings, shubh. முரளி படிக்கிறப்ப நம்ம பாபா கிட்ட கனெக்ட் பண்ண முடிஞ்சது. And I think that is called supreme religion, deity religion. அதுதான் வந்து சுப்ரீம் பரம் தர்மம், அதுதான் தெய்வீக தர்மம். Deeper. பாபாவும் உங்க வாழ்க்கையில கூப்பிடுவாங்க. அப்ப நீங்க ஆழமா போகிறப்ப அது உங்களுக்கு உதவும். So you know what he's whispering to us, and my heart is always full of that gratitude to Baba. உடம்புல Baba to everyone, வந்து என்ன அது சொல்லிட்டே இருக்கு. அப்ப நம்மளோட மனசு பாபா பாபான்னு சொல்லிட்டு இருக்கா. அந்த ஒரு நன்றி உள்ளத்தோட இருக்கிறதா. பிஃபோர் நான் வந்து இந்த பரிவார உருவாக்கி இருக்கிறது நமக்காக தான். இப்ப பரிவாரம் வந்து நம்மளை அழைக்குது. இப்ப நம்ம எல்லாரும் ரொம்ப நேரம் இப்ப எவ்வளோ காலம் நம்ம எல்லாரும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா இந்த யக்கியத்துக்காக. என்னோட உள்ளம் எல்லாருக்காகவும் என்னோட உள்ளத்துல சின்ன விஷயம் எல்லாருக்காகவும் இருக்கு. மிக்க நன்றி. நன்றியின் உணர்வு எல்லா சமஸ்காரங்கள் எந்த ஒரு மனசுல இருக்க ஸ்தாபங்கள்ல இருந்து வெளியே வாங்க. ஆழமான சமுதிரத்தோட ஆழத்துக்கு. ஓம் சாந்தி. Om Shanti. So now we will get our homework and we'll do drill. And as today is Saturday, we'll do our chit chat in our Vakti journey. And today is something very special because today we have journey chit chatல நம்ம Brother Eric here with us. So it will be very interesting. So stay back with us. இன்னைக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங். எங்க கூட இருங்க. Sister Nora. நாம சிஸ்டர் நோரா ஹோம்ஒர்க் கொடுக்க போறாங்க. அதுக்கப்புறமா பிரதர் எரிக் மோகினி பையனோட சிட் சேட் பண்ண போறார். ஓம் சாந்தி. மீண்டும் ஒரு முறை இங்கு மோகினி பையன் கூட எல்லாரும் இருக்கிறதுல சந்தோஷம். ரொம்ப அருமையான ஃபேமிலி கூட நம்ம இருக்கிறோம். தீதி really felt that Didi sharing நம்ம இருக்கிறதுல நம்ம சொல்லிட்டு especially in terms of this aspect தீதி வந்து ஷேர் பண்றது நமக்கு talked about in the Abhyakt Murli on Sunday ரொம்ப about அருமையா இருந்தது. the ocean of knowledge. அவ்யக்த முரளி பாபா வந்து இந்த சண்டே சொல்லியிருந்தாரு அந்த ஞான கடல்ல மூழ்கி போறத பத்தி. இப்ப நமக்குள்ள என்ன ஒரு தடை இருக்கிறது அத பத்தியும் எவ்வளவு ஒரு ஏகாந்தம் நமக்குள்ள அனுபவம் பண்றோமோ. இதுதான் வந்து பாபாவோட படிப்போட ஒரு அர்த்தமே. எல்லாம் உடலோட கர்மேந்திரியங்களோட விஷயங்கள்ல கடந்து நான் யார் அப்படின்னு போய் அதன் மூலமா அனுபவம் பண்றது. நான் நிறைய ஞாபகம் தீதி வந்து நிறைய ஷேர் பண்ணிருக்காங்க அதை பத்தி. வந்து நமக்கு அறிவு இல்லைனாலும் பாபா வந்து எவ்வளவு ஞானம் நமக்கு கொடுக்கறாரு. அது மூலமா நம்ம நிறைய புரிஞ்சுக்கிறோம். தர்மமும் தாரணையும் ஒன்னா இருக்கணும். பாபாவோட முரளியில இருந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது என்ன, நான் அந்த ஒரு தனிமையில அந்த ஒரு ஏகாந்தத்துல என்னை கொண்டு போறதுக்கு நான் வந்து என்ன பழக்கிக்கணும், என்ன நான் நம்பணும். எனக்கு தெரியும்
சுபபாவனையை பத்தி தீதி பகிர்ந்துட்டு இருந்தாங்க கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி. அதை விட்டுறணும், மனசுல இருந்து விட்டுறணுன்றதுக்கு பாபா வந்து ஹெல்ப் பண்றாரு. அவர் என்னோட அப்பான்றதால நான் வந்து அமைதியில போக முடியும். தர்மம் தாரணையும் நம்மள பாபா கிட்ட கொண்டு போகும். கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி தீதி பகிர்ந்துட்டு இருந்தாங்க. அப்ப தீதி சொல்லியிருந்தாங்க, அப்ப ஒரு நல்ல உயர்ந்த பொசிஷன்ல பாபாவை நினைவு பண்றதை பத்தி சொல்லியிருந்தாங்க. அப்ப நாம நம்மளோட உள்ளத்துல பாபாவை வைக்கணும். இந்த ஒரு நிலையான ஒரு நினைவு நமக்கு வேணும். இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள்ல நம்ம வந்து தீதி கூட மீட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம். இப்ப இன்னைக்கு ஹோம்வொர்க் பார்க்கலாம். Supreme religion of non-violence. அஹிம்சா பரமோ தர்மம். There is the supreme deity religion of non-violence. அதாவது தேவதை பரமோ தேவதா தர்மம் தான் அஹிம்சையான தர்மம்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. நாம் எல்லாரும் அதோட உறுப்பினர்களாகிறோம். நாம தேவதைகளாகும். பிராமணன்ல இருந்து தேவதையா ஆகிடுவோம். நம்மளோட மனிதர்கள்ன்ற பேரே மாறி. இதுதான் நம்மளோட ஹோம்ஒர்க். நாம உயர்ந்த தேவதை தர்மம் தான் அஹிம்சையான தர்மம். நாம பிராமணர் தேவதையாயிட்டு இருக்கோம், அதோட உறுப்பினர்களாகிட்டு இருக்கோம். நம்மளோட பேரு மனிதர்கள்ன்ற பேரே மாறி போயிடும். இதான் இன்னைக்கு ஹோம்ஒர்க். The supreme religion of non-violence, ahimsa paramo dharma. It is said that there is the supreme deity religion of non-violence. We become members of that. We will become deities from Brahmins. Our name, human beings, is then removed. अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म कहते हैं, उसके हम भांति बनते हैं।
ब्राह्मण से फिर हम देवता बनेंगे। हमारा मनुष्य नाम निकल जाता है। Om Shanti. Chit-chat. Sharing from a true heart touches the heart. So today we have magic here, and dear brother Eric is with us in live, not in Zoom. So it's very interesting and beautiful feelings we have. So welcome, dear brother Eric. Shanti, everyone. Such a lovely experience. You know, she said I won't be in Zoom, but actually, normally I'm on Zoom and I'm in Zoom. It's very different. And we tend to listen on Zoom. And I felt up to today that I was always on Zoom watching, but now I really feel I went in the Zoom. And I will hear from Mohinididi later in terms of, you know, we've been talking sometimes about Baba mentioning in Golden Age will be born in the palace of the womb. And I think now some are born in the palace of the Zoom. So Zoom also has the power to give birth. And it's such an auspicious experience to be in the Zoom. So I can't describe to all of you watching at the moment the feeling of switching. You know, sometimes we pass flowers from, you know, our place to through the camera and it appears on the other end. So I went through Zoom and I appeared in Peace Village next to Mohinididi. So lovely to share this experience with you, Mohinididi, and can't wait to finally be able to bring you a real flower that doesn't come through the camera. So on behalf of everyone, lots of love and appreciation. And I can't describe the feeling of being next to you. Zoom has its beauty, its magic, but the vibrations, I have to admit, it's a little bit better next to you. So it's a privilege. According to Drama, we had to get our COVID test yesterday to go back to Canada. So I can guarantee you, I'm very, very positive. I'm very, very positive, but my test is negative. The lady there thought I was extremely positive. I said, thank you, it's a compliment, but please tell me my test is negative. So we're okay. And we can share this moment, you know, with everyone on online, but it's a very, very beautiful experience
to be in the room and see the little hive. I know it's the kind of temporary studio. The real one is in New York. And I feel somewhere in between Madhuban, Peace Village, and New York, in Zoom. So, chit chat from the heart. I'll still have all my kids. They didn't stay in Montreal. And I was thinking really of, I'm still looking at the future. And I'm wondering sometimes. நான் இன்னும் எதிர்காலத்தை பார்த்துட்டு இருக்கேன். இன்னும் நிறைய கேள்விகள் எனக்கு இருக்கு. Not that I don't want to make efforts anymore, but I'm wondering, are we going to make efforts until the end? Are we going to have a break? கடைசி வரைக்கும் புருஷார்த்தம் பண்ணிட்டு இருக்கணுமா? ஏதாவது நேரம் வருமா பாபா போதும்பா அப்படின்னு சொல்லுவாரா? And I will ask you later if you're still making effort or if the word should be something else. And where you do feel that you were making effort of a certain kind. And then the type of efforts, is it changing over time? And later on, and even now, are we going to stop calling it effort and focus on something else? So give me hope so I don't make effort until the end. Or will I? Once Baba had mentioned that as breathing is natural for the body, so effort you make is like breathing. And you don't have to make effort for breathing. So that means effort is like, oh, I have to really make effort. But now it is reflecting solitude. It's more attainments than effort. You know, like there is a எஃபோர்ட்னு சொல்லாம உடம்புக்கு தேவையோ விஷயம் வந்து இந்த பிராமண இப்போ வந்து நம்ம அடையிறோம். no, but இப்போ எஃபோர்ட்னு சொல்லுவோமா இல்ல அதோட பிராப்திகள் பத்தி யோசிப்போமா? But you don't call it effort, right? So same ஏதாவது அடையறோம்னா அதுக்கு முயற்சி பண்ணி தான் அடைய முடியும். அந்த முயற்சின்னு சொல்லக்கூடாது. It's like for joy, for depth, for subtlety, for we do it. I think we might have. நம்ம செய்யறோம். முயற்சின்ற வார்த்தையை விட்டுட்டு வேற என்ன பண்ணோம்? இப்ப ஸ்விம்மிங் பண்றோம். நீச்சல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க, நீச்சல் பிடிச்சிருக்கவங்க அப்படியே ஜம்ப் பண்ணி குச்சி நீச்சல் அவங்களுக்கு அது முக்கியம். More with the true self. நாம ஆன்மீக தன்மையில நிறைஞ்சிருக்கிறது இல்ல கடலுக்கு ஆழத்துல போறது இதெல்லாம் வந்து joy and also attainments and deep attainments. இதெல்லாம் வந்து ஒரு பிராப்தி தான், ஒரு மகிழ்ச்சி. உள்ளுக்குள்ள பார்த்தோம்னா நான் என்னோட சம்பூர்ண தன்மையை நோக்கி நான் போயிட்டு இருக்கேன். அதுதான் பாக்குறோம். Lacking attainment or இப்ப நம்ம வந்து முயற்சி பண்றோம் அப்படின்னா, முயற்சி பண்றோம்னு நினைச்சுக்கிறோம் அப்படின்னா அப்ப வந்து நம்ம ஏதாவது பிராப்தியில குறை இருக்கா? அது வந்து பாபா உடனடியா கிடைக்கக்கூடிய பலன் அப்படின்னு சொல்றாரு. For me, like as soon as I hear Baba wants this way, I'm really எனக்கு வந்து நான் கேட்ட உடனே அந்த மகிழ்ச்சியா இருக்குது. எனக்கு அது வந்து இந்த புருஷார்த்தம்ன்றது எனக்கு இந்த முயற்சின்றது எனக்கு மகிழ்ச்சியா இருக்குது. When you were younger, you were very more like what Baba calls sometimes intense effort maker, double. நீங்க இளைய வயதுல ரொம்ப தீவிர புருஷார்த்தியா இருந்தீங்களோ? It was different, the type of efforts you made in the beginning from what it is today. அப்ப பண்ண நீங்க முயற்சியும் இப்ப பண்ற நீங்க முயற்சியும் வித்தியாசமா இருக்கா? என்ன முயற்சி நான் பண்றேன்றது வித்தியாசம். எப்பவுமே நான் நினைக்கிறது என்னன்னா, முயற்சி வந்து நீங்க ஓட்டப்பந்தயத்துல ஜெயிக்கணும்னா நீங்க ஓடணும் இல்லையா? கண்டிப்பா. அப்ப நாமள ரேஸ், அந்த ரேஸ்ன்றது ஒரு முயற்சி தான், ஆனா முயற்சி இல்லை. அது எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல, என்னோட வாழ்க்கை எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல. அதுல பெரிய ஒரு முயற்சி இருக்கிறதா நான் நினைச்சு பார்க்கல. உடல் வந்து ஒரு வருஷம் அடுத்து வளர்ந்துகிட்டே இருக்கு. அதே போல நானும் வந்து அனுபவசாலியா மாறிட்டே இருக்கேன். நான் வந்து அதை எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கேன். So I'm sure you must be appreciating that
for many of us, there was effort in terms of, overcoming difficulties, facing negative sanskars. I mean, I know you didn't have too many to remove, which நிறைய கஷ்டமான விஷயங்களை வந்து கடந்து போறது, I can't imagine what இப்ப நிறைய பிரச்சனைகள் நிறைஞ்ச சூழ்நிலையில இருந்து வெளியே வர்றது, இதெல்லாம் முயற்சியா தான் நிறைய பேருக்கு இருந்தது. serious old sanskars to remove, attitude to About that, change. no? நிறைய பேர் எங்கள்ல நிறைய பேருக்கு இந்த கஷ்டமான விஷயங்கள் கடந்து போக வேண்டியிருந்தது. Let me think. What I அதெல்லாம் remember, இப்ப ஞாபகம் இருக்கா உனக்கு அப்படின்னு கேக்குறாரு. இவர் கஷ்டமா இருந்தது சொல்றாரு, ஆனா இதெல்லாம் இப்ப ஞாபகம் இருக்கா அப்படின்னு. That you conquered, you achieved, you came out of all that, So I don't know if you will. but I'm still wondering, of course, that for me, like the level of efforts is different. Will I still call it effort today? Of course, but I'm moving toward the stage where I'm wondering if the sanskar of effort should remain, or should it, would the deities come in golden age saying, okay, let's make effort? Or will they say, no, that sanskar is not there, of course. No. So how does sanskar of effort transforms into another sanskar? I think some are not even making good efforts. So that's why they have So to we should keep encourage them to make effort. Okay. because they don't know exactly how to change their sanskar or something. So it's quite a lot of efforts, right? But I feel that if we have determination, clarity, blessing from Baba, it shouldn't be that efforts, like I'm still making effort for this. It seems they're not making efforts. Maybe they don't understand what is the effort, So, but when we decide, let's say, to have homework for tomorrow, would that be called effort, or is it called entertainment? Or I pay attention, I observe myself, and I reflect on that, and I feel very good because if there is clarity, and so I don't know, we could call it attention, but definitely during day many times I love, because after doing a lot of intellectual admin, whatever one has to do, well, let me think of, I just remind myself, or I remember, and then I start doing that what I have to do. the reason I'm asking is because I'm aware that I enjoy actually making effort. On the way, effort, I don't think is a negative thing. It's actually quite enjoyable. And same for me when I learn or take tennis lessons. It's hard, it's difficult to perform better, but I enjoy it. But the feeling I have is there another phase that moves us from trying to achieve something into being in what I will almost call a grace, a state of grace or blessing or bliss in a way, when we're just being uplifted with something that is not so much what we identify with being my effort. I think it's there, like I said, Baba is giving, but I'm not feeling it, because I'm already sitting with a lot of feelings of this all the time, occupied with external little feelings. So I'm not feeling that grace. But I think every God's child, when you are born, you were given divine intellect, you were given divine eye, you were given, we just have to open and see there is everything in that. But I don't know why some people do not have that deep appreciation. So they keep struggling with this, that, all the time, something. And I feel each one has that grace, everyone. And I look at that soul from that vision, and I just feel, sometimes I give a lot of good wishes. I wish this soul's moment come when this soul can feel the grace of God, that every moment I'm living is grace of God. As you mentioned in the meeting, that COVID time, all the centers did well, everything went well. What is it? Not grace of God? What we will say. So individually, and I think and on whole, there is a lot of grace. But again, there is some difficulty with some people
to appreciate that grace. That's I feel. And if they remove that block, some sanskar, some experiences from the past, they're holding disappointment, they're holding negative very subtly. They always look at what is wrong, what is wrong, what is right, what is special. I think that grace is there. We have to use it. Because I'm looking at how to achieve higher results, with the right methods. Because it feels like if I get a perception of myself in what you have been inviting us to reflect, the original, the eternal self, and if I have suddenly an experience of myself in very, very elevated consciousness, I think my behavior becomes naturally of a different quality. And I see sometimes the effort trying to have an attitude of a high quality, but missing that vision. And that seems a little bit harder in terms of trying to have a good dharana, trying to behave properly, to have the right attitude. But maybe we're missing sometimes a vision that naturally awakens a behavior which is different. I feel if you will accept from coming from top, then you don't have to make efforts, right? I don't know, I always feel just to be Baba's child, I feel so blessed and lucky and special, and all the time since I am Baba's child. And some, I don't see that glory on there, like even whatever, a lot of people say, you look very well, because I said to Baba, even if whatever body is, at least my face will always show that I'm your child and I can be happy, and at least that much I can do. God gives so much, and I can't even do to keep my face cheerful, and no, because there is no deep grace, experience of grace or appreciation. So I will actually tell everyone that it is there. It is there. You have to just feel it. It's like sunshine, but I don't go out. So so whose fault is that? Same as God's grace. I really love Baba because he's so innocent, so benevolent, so much, no restrictions, no obligations, nothing in return. But still we don't appreciate that deeply. That could be lack of recognition of God. There might be faith, but not recognition. So heart is not flowing all the time with love. And if my heart is flowing with love for Baba, it's for everyone, right? For everyone. Well, I can confirm to everyone watching on Zoom that I've been watching on Zoom as well. And I've always found Mohinididi to be glowing and beautiful. But I can confirm that when you are in Zoom, there is more light. And it's not just those lights shining, but there's like, I was very, very touched when I saw you yesterday and today in terms of your charisma. And then we forgot, we got used to these flat images, but live, I can give everyone, if I could just transmit the taste through the camera, it's an extra glow and a presence, which is really wonderful. So really nice to experience that. So in terms of why I was looking also in terms of the future, this morning, Baba said, for example, that anyone who gets a drop and of knowledge or the something, he said definitely will come in Golden Age. And I was starting to think this is going to become crowded in Golden Age because I don't know, should we stop giving these drops? I mean, should we start to have a little screening and say, wait, like if we give too many drops, I don't know, if we end up with 2 billion people in Golden Age, it will be, a big gathering. So one day I was making effort and I started, and I don't know if you think that we will also be about 330 million deities at the end of Silver Age. But if that's the case, நாம 330 கோடி ஆத்மாக்கள் இருப்பாங்க திரேதா யுகத்துல. So they got the drop. So I started calculating just since 1969. இவ்வளவு பேர் மக்கள் தொகையில 330 கோடி தான் அங்க இருப்பாங்க. Maybe a demi drop. Maybe அது எப்படி நடக்குது? How many got holy? How many got blessing cards?
And there I was making effort. மொத்தம் 2 கோடி 2 பில்லியன் பேர் வந்து பாபாவோட By calculating மெசேஜ் all கேட்டுருவாங்க. the years and years and years, இப்போ நான் இந்த மாதிரி கால்குலேட் பண்ணி we should not bring too many people in golden age. So I was wondering, இப்போ நம்ம what நிறைய kind of பேரை love வந்து are we going to give them so they come to golden age? And what if we have already touched all these souls will become golden ager then? இப்போ நம்ம அந்த நம்பர் ஆல்ரெடி டச் பண்ணியிருந்தோம்னா Maybe we start இப்போ making சத்தியுகத்துக்கும் enjoy திரேதாயுகத்துக்கும் வரக்கூடிய and tell Baba, ஆத்மாக்களை நம்ம ஆல்ரெடி you know, like பாபா டச் பண்ணிட்டாரா அப்படின்னு கேட்குறேன். okay, நாம ஏன் இன்னும் புருஷார்த்தம் பண்ணிட்டே you இருக்கணும்? want us to serve copper age devotees now? So what do we give I them? think if you remember the point, Baba, நாம அது பக்தர்களுக்கு சேவை பண்ணலாமா? every soul has their own time of golden age. So we begin இப்போ with the golden age. அந்த மரத்துல நாம சொல்றோம் கல்பவர், But even in silver, that in the copper age also, souls of all different religions, anyone who comes from above, their first few years is golden age. So you're not giving them golden age in the sense of Satyug, so that we have to get them ready. But until the end of iron age, there is golden age. So your drop will help them to have that experience. Everyone, every soul will go to golden age of their own time and quality. So I think we should not stop, but we should think about that every soul should get the drop. Every soul should get the drop so that when they all are ready for their golden age, we all will be ready too. We will be waiting until everyone is able to claim their own golden age. So if you remember that point, you will start thinking now how to give message and drop to everyone. I was hoping we would be done. I was hoping we can relax a little bit. But Baba is not. It will happen. Yeah. But do you think Baba was not referring to really golden silver age of the cycle? When he says if you give them knowledge and they taste it, they will definitely come to heaven. I think that it could be many times Baba says you help other people of other religions also to reach to their golden state. That means if they get knowledge, even if they're not becoming Brahmins, but in their religion, they will get high status. So I think we are serving the whole tree. We're not only serving first part of the trunk, but we are serving whole tree. And why you think we are serving? Baba is making us instrument to serve the world, and he will do it. What is there? What effort is there to be instrument? Just be qualified instrument, but that I have to be anyway, no? I should be a good instrument that God can use me through my eyes, through my face, through any expression. God can use me. So be nimit, why you feel that we have to do lot. Just say, okay, I am nimit, Baba, I'm getting ready. My stage of purity, you use it. Love, you use it. Whatever resource you want to use, I am available. So you don't see a difference a deity versus serving a soul that will at the most become a status in its own religion. Do we serve them differently, or is it a different kind of drop? One is You know who is what, so you have to serve same, no? That means you are already deciding this is not of golden age. Who am I to decide for anyone, right? They have their part. You have to keep giving drops. No, right? If a golden age passport saved I feel that as much we get, then our clan is getting ready. But also, we have to be instrument for world service, no? World servers, world benefactors. But we know every soul needs to have a connection with the seed. So we want to bring everyone. But I felt like, Brahmins, my experience before was, doesn't matter if you try to make them into Brahmin or you don't give them proper sustenance, they will become Baba's children. They will find their own ways. And sometimes by giving gyan about deep cycle and tree and everything to some souls, if they haven't really been through the cycle and everything, is that really the proper way to give them
connection with Baba. And that's when sometimes Baba says, maybe feel the pulse and who you're really who you're serving. What do you want to share with them? If that soul you think will not take is ready to take, so what is your? So I feel we should give, see if we should give full knowledge, but you will find someone stuck after that day. It's all right. We shouldn't feel they're not taking knowledge, That means, but if you do not give, maybe they are deity souls and you didn't give them. But So come to somehow. I think we shouldn't keep this doubt in our intellect. We should give, and then we just look at whose part is what, right? And play that. Then we observe their part, But we cannot decide. Serving accurately everyone means like you serve them about the same way, or you don't make a difference in the way we serve. I don't think we should, because we don't know who is so right. So, but immediately we know that we don't go in detail about something. So tell them, okay, at least remember Baba. No, Baba says in Murli, if you can't remember anything, at least have Man Manaba. So we do with that also other souls. That if it doesn't appeal you, don't worry. At least remember Baba. So I guess it's the same thing with Toli. We don't give same Toli to everyone, or is Brahmin and golden and silver-aged souls can get extra Toli? No. We give Toli to everyone. Right. So my secret is I can't put his village because Zoom Toli is very limited. So now I knew that by coming, there will be real Toli. Leke aayi na wo. Thank you, Mohinididi. It came also from a thought, when I was in Madhuban, very young, and in the Murli, Baba said, if you want to have a meaningful conversation with someone, ask them what efforts they're making. So when I was waiting to go into Daddy Janki's room, there were two daddies on the swing. And then I thought, well, I'll do what Baba asked me to do. So I asked the two daddies, Daddy, what efforts are you making? And they started laughing and were swinging. And I said, we're not making effort anymore. And I thought, what? And I said, yeah, we're not making effort anymore. We're done. That's why I'm asking those questions. I was hoping you would tell me, yeah, and one day you are retiring from efforts. They're keeping all the Tolis they were showing. Many more. Well, if you want these, you have to come here. Thank you. Hmm? Yeah, they're going to fall So out. pura container they were. Beautiful. I've seen them on TV before. I've seen them on Zoom, but not in Zoom. Thank you. Anyway, I hope those questions are okay. And Yeah, I understand. I mean, I know that it's for all of us. No, you're not asking for yourself, yeah, but for everyone. the concepts have to be Sometimes clear. for me. Yeah. That is why I remember when Baba said, don't use word trying. Hmm. Why many times Baba said, don't use word I'm trying. But do it. Don't keep trying is like trying. So just do it. Why can't you do it? But then I feel sorry also, because there must be something strongly blocking. There is nothing, like you find that water should be passing through pipe, and then some garbage, something gets stuck. So there are souls, they don't realize that some garbage is blocking. So water either has to be more forceful or remove that. You have to see what is in me which is blocking that flow of love, flow of what is blocking. Remove that. Right. Anyway, if you are here for another interview, we give you a lot of more Tolis. I'm happy with the energy and the glow and the vibrations and the beauty of the room as well, and the audience. They're lovely. But let's remember Baba. Thank you very much. Thank you.